Bueno. Yeah. Well, hello again. We are here with Hodlonaut and Katia, Satoshi, and Aníbal. That is my co-host, my really great friend here. I'm Javier Bastardo. This is uh, talks about Bitcoin. Today we will know this really cool project that I recommend you to check. That is Citadel21.com. That is a really great fanzine of Bitcoin culture. We will discover what it is with Yeah. Hodl and Satoshi. Before we start, we have a message for our sponsor, Legend.io. Check them out. The links are in the video description. Yeah. Okay. Satoshi en Venezuela es patrocinado por Leden.io, ahorrar y ganar más BTC y USDC. Con sus productos y servicios puedes ganar intereses, recibir un préstamo o comprar más Bitcoin. Su cuenta de ahorros, en colaboración con Genesis, ofrece el mejor porcentaje de ajuste del mercado, al mismo tiempo en el que trabajan con una de las más grandes y transparentes instituciones relacionada con los activos digitales. Puedes empezar a ganar de 4.1% anual en tus BTC y hasta 8.8% anual en tu USDC a partir de su exclusivo servicio de B2X. Te permite utilizar los bitcoins que ya tienes para recibir un préstamo en dólares y comprar una cantidad igual de BTC, lo que duplica la cantidad de bitcoin que tienes a través de un préstamo colateralizado en BTC. Pero si necesitas dólares y no quieres vender tu BTC, puedes mantener la propiedad de tus bitcoins y recibir un préstamo en 24 horas. Mucho más eficiente en cuanto a impuestos que vender y recibes tus bitcoins de vuelta cuando pagas la deuda. Échale un ojo a todo esto en leden.io. Bueno, ese es el mensaje de nuestro sponsor, Legend.io. Van a tener el link en la descripción. Hoy vamos a estar hablando en inglés la mayor parte de la conversación con Hodlonaut y Satoshi. Como ya hemos hecho antes, Aníbal y yo vamos a estar conversando y traduciendo las ideas principales de lo que ellos nos compartan, pero la conversación va a ser principalmente en inglés, pues nuestros gatos espaciales quizás ahora le preguntemos si saben decir alguna cosa, pero bueno, vamos a estar conversando en inglés. Guys, thanks a lot for being here. Thanks a lot for your patience listening this ad of our sponsor. And it's really great to have you here because I'm a great fan of the project that is Citadel21. But before going through Citadel, I want to you to introduce yourself, both of you, Hodlonaut. I know that you are a space cat, and Satoshi, that I know that you look like a piggy. I don't know, but what were you doing before this project, and what is the main thing that you do around Bitcoin, or if you are meaning fiat to buy Bitcoin? I don't know. Please tell us a little about this background before Citadel21. I guess I can start. In general, I'm a marketing person. So, like before the Citadel, I was working as a marketing manager. Do you think that you can speak a little louder because we can listen? Is it better like this? Is it better right now? Or still? It's still low, but not as it was. Yeah, I guess we will try to figure it out just in a second. Is it still low? Yeah. It's low, but a little bit better than before. Maybe here. Is this better? Is this better? Yeah. Okay. Better. Cool. Yeah, really better. Thank you, guys. Okay, that's great. Yeah, so in general, I'm a marketing manager. So like before Citadel, I was occupied by my jobs. And I'm still occupied as marketing manager. So this is, basically my main occupation. And then
I have this project together with Hodlonaut, Citadel, which we are working together. So basically, I just share my time between the main job and Citadel. Okay. I'm going to translate something for the audience. Satoshi nos comenta que ella es más una persona dedicada al mercadeo, ¿no? Una gerente de mercadeo y que, bueno, ahora involucrada con Citadel, pero comparte las dos cosas, que ella es más una persona básicamente es eso, una persona dedicada al mercadeo, ¿no? Especialmente en gerente de mercadeo, ¿no? Y ahora, pues, compartiendo las dos áreas con Citadel, la revista, ¿no? And what about you, Hodlonaut? What were your activities before the project? Yeah, I've been out of the fiat job system for about a year. I was a teacher for 10 years before that. Was a teacher in primary school here in Norway, and something happened like a bit over a year ago, which has taken up a lot of time. You may have heard of this guy with red socks who goes around suing people. So I had to spend. It was kind of hard to combine. A lot of things happened in my life, so I had the opportunity to take a break from my fiat job. So I'm still on that break, and me and Katja have been working on Citadel21 now for 4 or 5 months. So I'm spending quite a bit of time on that at the moment. Oh, okay, guys, excellent. Ok, Hodlonaut nos comenta que él prácticamente hace un año se retiró de su trabajo en el mundo fiduciario, ¿no? Donde recibía dinero fiduciario. Era un maestro de escuela, fue un maestro de escuela de educación primaria por 10 años. Y bueno, hace un año, después de varios eventos, decidió retirarse y ahora está en un break de su trabajo tradicional y bueno, últimamente 5 meses dedicados totalmente a la revista, ¿no? A Citadel21 prácticamente. Ok, ahora ya después de haber conocido un poco el background de ambos, vamos ya directamente a conocer Citadel, vamos a empezar con el qué es, cómo llegan allí y tal. Well, guys, I want to know about Citadel, how the idea comes to you and why you decide to move on and make this stuff work. I think Citadel21 is kind of the love child of me and Katja, I think. Like shortly after we met, we found love for each other first, and then we like Katja had this. She had mentioned she had this dream of making a scene, like, you know, a street style, very legit and honest community project thing, and so it was initially her idea. I don't know, was that scene you thought about, was that supposed to be about Bitcoin initially, or? That actually is supposed to be not only about Bitcoin, but maybe it's supposed to have some like anarchic vibe, and of course Bitcoin would be a part of it. So I would say I saw it like a little bit of political art thing, but then we discussed with Hodlonaut and shared like our aspirations, and we just found that point where our aspirations combine well together, and basically that's how we decided to create this Citadel21 zine, because we saw like there is a potential for like pure Bitcoin content that is not anyhow represented in the space. Maybe there were some attempts and they failed, so we decided just to hop on this train and like make it
perfect as we saw it. So yeah, I guess this idea arose probably from like maybe 1 or 2 discussions about what we would like to do in the Bitcoin space. Ok, great. Bueno, Hodlonaut y Satoshi nos comentan que, bueno, primero ellos se conocieron, una historia de amor, y la revista es una idea original de Satoshi. Es más tenía un aspecto de anarquista, una cosa de arte político, ¿no? Pero bueno, ellos en el curso de desarrollar la idea coincidieron y la combinación de las aspiraciones de cada uno, ¿no? Y bueno, qué mejor que expresar anarquía y quizás un arte político a través de compartiendo contenido, puro contenido de Bitcoin, ¿no? Entonces, esa es una de las pequeñas, una historia de cómo es el inicio de Citadel, ¿no? Una revista de contenido Bitcoin, pero con un carácter anarquista y político, ¿no? Donde expresan la opinión varias personas. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo ha sido la reacción, cómo ha sido la acogida de la gente, tanto de los que colaboran como de los lectores o la gente en redes que sigue el proyecto. And guys, I want to know about the reaction of the people, or also the writers, but the audience, how they reacted, and how the other people that are involved in the project are doing it, how they contact you, or and how the writers or the collaborators are reacting to this new platform to share their thoughts. How is this going since you launched the first number 3 or 4 months ago? How is going now? I think the response has been extremely positive. The support has been great, and we totally get the feeling that this is something that has been missing in Bitcoin. A place where regular Bitcoiners like you guys and like me and like Katja can just, without having a huge follower account or anything, just get our thoughts and our opinions out there. And like, we're really happy that so many different voices have already contributed, like you as well, Javier. Really cool to have your story in there. I mean, to get the story out of how a Bitcoiner lives in Venezuela and the whole story was really cool, I think, and something that exactly the type of content that we want to get out there, stuff that maybe doesn't have a platform other places. And yeah, as to how people can contact us, easiest is on Twitter, I guess, or if anyone has contributions they want to send us, they can mail it to us at hello@citadel21.com. Ok, Hodlonaut nos comenta aquí que considera que la respuesta ha sido extremadamente positiva. La respuesta ha sido genial. Dice que de su perspectiva él piensa que esto faltaba, que era algo que faltaba en el mundo de Bitcoin, ¿no? Muchas opiniones, pero faltaba algo como la revista Citadel21. Una de las virtudes o las propiedades que tiene diferentes voces, ¿no? Es abierta, ¿no? Uno los contacta y puede contribuir como Javier lo hizo. Javier contó su historia de cómo es la vida de un Bitcoiner en Venezuela, ¿no? Él considera que es el contenido como ideal, perfecto. Y Javier tuvo la oportunidad y que, bueno, le da gracias por haberlo hecho, haber contribuido a la revista. ¿Que dónde lo pueden contactar? Bueno, en Twitter, o los pueden simplemente escribir en la página web, la página web de Citadel, un mail. Hola, y bueno, si tienen algo que contar, pues se lo envían y pueden convertirse en unos contribuidores de la revista para que salga en un volumen. Sí, esta es una de las cosas interesantes que tiene el proyecto, que las voces son muy diversas, el tipo de contenido es muy variado, no necesariamente son piezas escritas, también hay piezas gráficas,
hay una serie de elementos particularísimos que hacen el fanzine, o sea, un producto bastante particular y como decía Hodlonaut, algo que no había. O sea, creo que en parte por eso hace tanta buena forma, porque no existía este tipo de plataforma. Ahora vamos a conectar un poco con la labor que hay detrás, a ver cómo, porque claro, la reacción y cómo los reciben muy bien, pero cómo hacen ellos para después armar los números y todo eso. I'm commenting that it's really cool that to hear that you are being good received, that you are having good feedback, but also that it should be a huge work to put all this together and to make the curation of the content and the text and the pieces in general. So this is the next question that I have. How is the process of build first the project in general, but in second each volume, each edition of Citadel, how is to build this kind of stuff that there are no mirror to look on, and like you don't have a reference to, well, I want to be like that Bitcoiner fanzine. There is no one. This is the first. So how is going to build this stuff, guys? I guess initially when we started, like basically to build Citadel, and we were thinking about the design and the logo and how this theme will look like, we really took much inspiration in like the old zines and probably in some pixel art, and like Hodlonaut is a big fan of CGI graphics, so that basically was defined from the start that we will move into this like a little bit underground, trying to get those underground cypherpunk looks in general for the zine. And regarding the process, Hodlonaut is our editorial power basically, and it really takes a lot of time. I bet he can tell more about this. It really takes a lot of time to put all the articles together and like check them out, to like make some necessary edits and stuff like that. And then basically when we have all the texts done, we have this second part of designing articles, and we basically do that together, like putting the text on the websites, but also like adding some visuals and stuff. And there is a lot of like some small things that needs to be done, like in terms of search engine optimization and stuff like that, like uploading or all the images so it like correctly looks in different social networks. That just a lot of small things that we need to think about, and of course we learn from our mistakes. So I would say probably the first volume was the hardest, like to put all this together, but now we have like a little bit more of structure, and like we know our stuff a little bit more. Yeah, totally. And like just to round that off what Katja is saying, I think part of the reason why both me and Katja think that Citadel21 has turned out really cool, and I think part of the reason it has is that we have skills that complement each other. Like Katja is really good at the design stuff and has a really great eye for the visuals. Yeah, she made the logo for our site, which I think is really cool. She does all the article graphics and just spice up the articles with different kind of visual touches, while my thing is to edit and curate like the actual articles coming in. So I think we just have like really good overlapping skill sets for this project. Okay, great, thank you. Okay, en un comienzo Satoshi nos comentó que, bueno, al
comenzaron diseñando el logo, requería de mucha inspiración, ¿no? Y que bueno, Hodlonaut tiene esa afición por, le querían dar ese aspecto cypherpunk, ¿no? Bueno, esa fue como la primera fase, ¿no? Luego, después, hablando ya de crear cada volumen de la edición, hay mucho trabajo, dicen ellos, que hay demasiado trabajo. Hodlonaut se encarga más que todo de la edición y curar el contenido. Y Satoshi se encarga más de diseñar los artículos, las imágenes, los logos, pero hay muchas cosas también pequeñas, ¿no? Muchas cosas pequeñas que hay que hacer. Dice que han aprendido de sus errores, que el primer volumen obvio fue el más difícil de llevar a cabo. También dice que Hodlonaut nos dice que él cree que cada uno de ellos tienen habilidades que se complementan, ¿no? Un conjunto de habilidades superpuestas, lo llamó, muy bonito el nombre, y que bueno, pero que es mucho trabajo que hay detrás de cada edición que hay, muchos pequeños detalles para hacer posible cada volumen, ¿no? Sí, es que incluso nos damos cuenta cuando ves el material, cuando ves directamente los volúmenes, que no hay errores de tipeo, hay links, hay imágenes, hay una serie de elementos que demuestran que detrás hay una labor de edición y una labor de curaduría bastante importante, y creo que también es otra de las cosas que hace que el proyecto sea tan interesante, porque no solo es el hecho de que es un producto súper particular, sino que es hecho con bastante mimo y detalle. Entonces eso le da, o sea, un plus ahí único. And after doing the project, building some numbers, what are your thoughts on the process that you are following? Do you think that this could be open sourced, like if someone wants to build a fanzine similar to Citadel21, do you have some advice to that kind of people that want to fall in the rabbit hole of building a Bitcoin-only fanzine? we would be very happy to give advice. For sure. We are very good at giving advice. But I think structure-wise, I don't know. We have like our own way of doing it that works, but everything has been very organic, like the whole process, and it still is. So at the moment, the structuring of this project is basically done in a Google document sheet. Like we have this setup where we have different like the articles coming in, and they are evaluated, and we decide what's going into the different volumes. And so I'm not sure if it would be easy to open source it, but we would definitely be happy to give advice to anyone asking if they want to do something similar. Yeah, I guess that maybe the reason why it's not open sourced, at least yet, because we have examples of other Bitcoin-only content projects that like kind of failed, and I guess the reason for it is because like some bad actors tried to inject those content pieces that are not about Bitcoin. So I guess what we're doing a little bit with Citadel is basically like protecting this space to be like truly Bitcoin only, which we think is important. So yeah, so at this point it's not open source. Okay. We are like keepers of the space, and I mean, who knows how this project will go? We're like still small, and maybe in the future things will change. But we will realize that we're so huge that we need some additional help, like open sourcing and decentralizing this thing. So like right now, it's a little bit early to say. Okay, thank you. Okay, ellos dicen que ellos están muy felices de dar algún consejo, que ellos son muy buenos dando consejos, pero que lo más importante, ellos consideran que ellos lo hacen a su propio estilo, ¿no?
y la estructura de ellos también es como muy orgánica, muy natural. Básicamente la estructura es un documento en Google Doc, un spreadsheet, una hoja de cálculo donde comparten los documentos. Todavía no es open source, que en un posible futuro sí puede ser. Katia nos comenta que de la razón quizás es porque ellos buscan por ahora pues proteger el contenido de algún actor malvado o con malas intenciones que quiere inyectar un tipo de contenido específico, y ellos están asegurándose de que sea solamente Bitcoin. Está protegiendo eso, es la prioridad, que no es open source por ahora. Ellos son ahorita los que lo mantienen, y en el futuro puede ser, pero por ahora no. En el futuro quizás las cosas puedan cambiar, pero ahora no es open source el proyecto, ¿no? Ok, ahora les voy a hacer algunas preguntas sobre la edición impresa que tenían. En Twitter han hablado un poco de eso, a ver cómo va, si han decidido por ahí ya imprimir. Okay. Guys, you recently talked about the possibility of have some print of the Citadel volumes. I want to know how plan going, and if someone wants the print of the fanzine, how is the way to obtain it? Yeah. Yeah, definitely. I would say that we think about the physical copies like from day one, because Hodlonaut and me were super excited, and we remember those like old zines that we had and collected, and we wanted like something like this, to have something like this today in our present lives. But then we decided, okay, then first we have to start like at least to launch the website, at least to have the content and see if people actually respond, if they actually want to support the thing. So yeah, we're moving forward, and we received a lot of feedback, like how much people want to have the physical copies. And we're working on this. It takes really some time, and we have a lot of things to consider, and of course like to make all the calculations, because we want this, like we want people like as much as possible to have a copy of a zine, but also we care about like basically just speaking in this pure marketing terms, that we don't want it to be overpriced and stuff like that. So we have a lot of things to consider, like from that side. Yeah. Also, we have to consider like our own time capacity. If like producing a physical copy can potentially be a huge time sink. It can take a lot of extra time away from all the other stuff we need to do, both like with Citadel21 to actually produce the digital copy, and and all the other things we need to get done in our lives. So we have to make sure that the time involved in the physical copies is not going to take away from the other things we do. So, but we're in a process. We are in contact with several people. So what our focus is to find the cheapest and best way to do this in a way that will not take away too much time from our current priorities. And it seems like we will be able to do this. It looks very promising, and hopefully we can get this started really soon. Yeah, it's just a lot of small things again to consider, like speaking of the handling and shipping and stuff like that. It's like how much time will it take? Like, is it like safe? And like, do we have like the space to store? And how do we store? Like everything we consider brings like more and more questions. But also, I would say it's pretty fun, because we start to think about like how the zine could look. Like, should we have gloss or matte? Like, what is the thickness of paper? I mean, it really creates like this separate space of the physical copy, which is exciting. And yeah, we pretty much believe that we will do it hopefully soon. We actually wanted to do this for the volume 4. Yeah. As long as I remember, but it
didn't didn't happen. Yeah, but the good thing that we're working on this. Yeah, we hope we will be shipping some copies over to Venezuela real soon. Oh, it will be amazing, guys. Excelente. Ellos nos comentan que, bueno, la idea de tener una revista física con copias en físico es desde el primer día, pero en realidad decidieron ir con el contenido digital para evaluar la respuesta de la gente, ¿no? Y quizás es más fácil, fue una manera más fácil de primero evaluar y tomarse las cosas con más calma. Ellos lo quieren hacer, pero están evaluando muchas cosas, ¿no? Y más, básicamente no estar tener una copia en físico que sea en un sobreprecio, ¿no? Que esté sobrevalorada o tenga un sobreprecio, ¿no? También Hodlonaut nos comenta que importante, ¿no? Esto es muy interesante, comenta que la capacidad el tiempo que les consume, ¿no? Ellos dicen que quizás desarrollar una revista en físico les va a consumir mucho tiempo por ahora, entonces están buscando el balance, ¿no? No solo de que les pueda restar tiempo de la revista digital, sino de sus cosas, de su vida, ¿no? De las cosas diarias. Dice que están evaluando eso. Ellos principalmente están enfocados en conseguir la forma más económica, la forma más económica y mejor manera de hacer esto, en combinación con el tiempo, con el tiempo, que no les consuma mucho tiempo, ¿no? Él considera que lo van a lograr. Satoshi nos comenta que es un conjunto de pequeñas cosas, ¿no? El manejo, lograr una revista física, el envío, el manejo, dónde guardar las revistas, y son muchas y otras preguntas van surgiendo en el camino. De por sí, ellos estaban pensándolo a hacerlo para el volumen 4, pero no sucedió. Que piensan hacerlo pronto, que están trabajando en eso y que esperan que en un futuro nos envíen unas revistas a Venezuela. Thank you, guys. Eso sería brutal. Esperamos esas revistas como tal. Ahora que ya hemos conocido bastante el proyecto y haciendo énfasis en la idea de la cultura Bitcoin, la cultura Bitcoiner y cómo estos textos recogen esto, vamos a preguntarles a ellos qué significa eso de la cultura Bitcoin. Guys, the Citadel21 project is a fanzine that tries to be a platform to show how the Bitcoin culture is. But what is, since you are doing this volume, since you are having some collaboration from other people, what are your thoughts on what is this Bitcoin culture that you are trying to show, that you are trying to protect, that as Satoshi said, what are your thoughts on what this culture is? I think the first thing that comes to my mind is selflessness. Like, people are very, very willing to create and contribute just for the sake of creating and contributing, with no hidden agenda or no selfish motive. I think there is this huge amount of brilliance and creativity in this space that's maybe not visible for most people, but at the same time, the amount of new podcasts that are popping up and all the great content that is coming out these days, we're starting to see it more and more, that Bitcoiners are in general very interesting people with I would say very strong characters and ideals in general. How to generalize Bitcoin culture? What would you say, Katja? Yeah, I guess it's really a pretty hard and maybe even like philosophical question, which brings us to like this categories, like what is culture and stuff. Like I don't even know how to respond to this question correctly, because like I would say that probably Bitcoin culture is this like umbrella thing that brings together like people, their thoughts, and their like some particular behaviors, like
their acts and the symbols of their production, if I can say like this. So yeah, and like as Hodlonaut said, we have these manifestations of these things that we see like in podcasts, in art, in basically in every tweet that goes out from the Bitcoin Twitter. Like all this is Bitcoin culture, but like to give a specific like a word or description about what it is, I think that maybe right now we only start to discover this thing, and maybe in the future we will have some significant philosophical research that will tell us about what is actually Bitcoin culture. Yeah, I want to add to that. It seems to me like Bitcoin culture is very allergic to bullshit. Like as Bitcoiners are, we don't like dishonesty and bullshit. Everything is very real, and that's like the one thing that goes through all of our articles, I think, that we have curated in Citadel21, that it's just straight from the heart, straight from, there's no filter. It's just, this is how it is. This is my opinion. This is my experience. This is what I believe in. It's very honest and real. And I think that's not a coincidence. It's because we're all brought together around Bitcoin, which is basically a manifestation of truth every 10 minutes. And that inspires people and does something to people, I think. So we cherish truth and honest expression very much in this community. Okay. Thank you, guys. Okay, al comienzo comenzó Hodlonaut diciendo que, bueno, que primeramente quizás una forma, un carácter algo de compartir, de no ser egoísta, ¿no? Y compartir la brillantez y la creatividad y lo que no es visible, ¿no? Dice que hay muchos podcasts oristas surgiendo en la en el ecosistema, haciendo referencia a la cultura, ¿no? Dice que los bitcoiners son gente muy interesante, ¿no? Él considera que son muy interesantes por ese lado. Satoshi nos dijo que para ella es muy difícil quizás dar una respuesta específica de qué es la cultura de Bitcoin. Dice que es una cosa muy filosófica, ¿no? Pero es como un paraguas de cosas, ¿no? Conocimiento, pensamientos, simbología, el comportamiento de la comunidad. Hodlonaut después nos dijo que, para agregar y para cerrar, dice que considera que la cultura de Bitcoin es alérgica a la bullshit, a la porquería, ¿no? Y que es real. Es real, es contenido original y que ellos lo han plasmado en la revista, ¿no? Es cosas que van al punto directo desde el corazón, muy noble, y que como Bitcoin, que Bitcoin es una manifestación de la verdad cada 10 minutos, ¿no? Sí, incluso creo que la reflexión que hacía Satoshi sobre lo difícil que es responder sobre la cultura es porque la pregunta va con trampa. O sea, ¿cómo definir qué es la cultura bitcoiner si al final esto es descentralizado, aquí entra quien quiere? O sea, es muy difícil poder encasillarlo. O sea, perfectamente la respuesta que ella daba es exactamente la que yo más o menos me sospechaba, porque claro, a pesar de que tú tengas una idea de qué es lo que quieres publicar, qué es lo que estás buscando retratar, por ejemplo, en el blog de Satoshi en Venezuela, a nosotros nos interesa más que la noticia, es el color de lo que pasa detrás de la vivencia. Entonces, a partir de allí es nuestra línea editorial. Han escuchado durante la conversación que hemos tenido con los muchachos que a ellos les interesa darle voz y la oportunidad de mostrar esa voz a gente que no necesariamente es famosa dentro del ecosistema, no necesariamente tiene grandes cuentas de seguidores, que era algo que decía Hodlonaut, pero que sin embargo tienen algo interesante que decir y son los tacoplets, lo que siempre se habla de un tipo particular de bitcoiner que está para aprender, para compartir, para discutir con shitcoiners y bueno, claro, creo que era importante dejar esa nota ahí. Antes de pasar ahora a hablar más de Bitcoin, vamos a tratar un poco con ellos el hack de ayer, a ver qué opinan, si es marketing, si es bueno para Bitcoin o lo que sea. I was commenting on how is to
create this kind of projects, because we have a blog in Satoshi in Venezuela, but we have a kind of view on the pieces that we want that is similar to what you are looking on, but focused in Venezuelan histories on how is to use Bitcoin or to be a Bitcoiner here. Is that's the way that we are trying to find this history. So I was commenting this, and now we are trying to get your opinions on the yesterday hack that drove a lot of Twitter accounts like Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, tweeting about a Bitcoin giveaway, posting some best 32 directions. So, what are your thoughts, guys, on this? Is this a good thing for Bitcoin? Is this a kind of marketing? I don't know. I just want to know what do you think about this? I would say I have a split opinion. Like from one hand, like we have lots of people that got to know about Bitcoin, but as a marketing person, like I always have this suspicion, like what these people actually take as the essence of the message they heard. And basically all the media went with a message like Bitcoin scam, Bitcoin scammers, and stuff like that. I mean, just the average person will not deep dive into the topic. They will see just these two words in the combination, and for them it will create this impression that, again, I thought that just we dealt with it in 2016 and 17. Like when we tried to cope with this narrative that Bitcoin is for criminals, like it's illegal money and it should be like basically stopped. So like yesterday, I mean, it's cool that people got to know, like as we say, right? No pointers. Like once again, they heard about Bitcoin, but at the same time, I just have this suspicion, like what exactly they understood from this communication. Like, are they going to buy Bitcoin, or are they going continue to think that this is like prerogative of scammers and stuff like that? So I don't have like the clear opinion yet, because like for example today I was not actually following what was happening on Twitter, so I don't know the current sentiment. Yeah, but it will be interesting to see how it will affect in the long term. Yeah, I was automatically a little bit as things progressed yesterday. We were both actually following this as it happened last night, and it just makes me very. It doesn't quite pass the sniff test for me when someone has access to this level of accounts with followings in the 20 millions and more. The stuff they could have done with this access is mind-blowing. One thing is they could have, just take Elon Musk as an example, they could have basically crashed the Tesla price if they wanted to. They could have shorts placed on Tesla and then crash the price a lot, which would gain them a hell of a lot more money than the 11 Bitcoin or whatever. I mean, it's just crumbs really what they got, considering the amount of access they had. Not to mention, another discussion, of course, is what they could have done. I mean, this could have been really dangerous on a geopolitical, in a geopolitical sense. I mean, if they had used, for example, if they had access to some high-level political accounts like Donald Trump or other people, I mean, they could potentially have started World War III with this. Not that that would have been in their interest, but it just seems very weird to me that they're doing this very unsophisticated Bitcoin scam thing from this level of access, and it makes me suspicious that this may be
who knows? Maybe even a state actor doing this to discredit Bitcoin somehow, to create some kind of narrative, to create some attention around Bitcoin that they can use to, I don't know, attack fungibility or attack coin mixing or something like this. I'm kind of suspicious on the whole thing, that what's behind this. Oh, ok, excellent, guys. Bueno, ellos nos comentan, al principio Satoshi nos comentaba que bueno, que ellos no tienen como una opinión clara, pero sí les parece algo extraño, raro como sucedió todo, y quizás que como los hackers quizás tuvieron acceso a la vulnerabilidad de esas cuentas, pero más allá de lo que hicieron, ¿no? Que quizás, bueno, un raro, una estafa muy no sofisticada con Bitcoin, porque, por ejemplo, él menciona a Elon Musk, tomaron la cuenta de Elon Musk, pudieron haber manipulado el mercado, el valor de la acción de Tesla en el stock market, que por cierto es una acción que es muy, pues siempre está en los medios, ¿no? Y ahorita estaba en máximos históricos. Entonces pudieron haber tomado una posición short y simplemente poner unos mensajes para generar ganancias con algunos mensajes que incentivaran a la caída del precio, ¿no? Simplemente también o en otro aspecto, cosas que pudieron haber hecho en el aspecto geopolítico, ¿no? Quizás tomar la cuenta de Trump y mandar mensajes para comenzar una guerra fría, quizás una tercera guerra mundial, algo así, ¿no? Para ellos es muy, muy sospechoso cómo sucedió todo, que también quizás alguna influencia de algún estado para perjudicar a Bitcoin, puede ser. Satoshi también nos comentó que, bueno, que no se sabe, que ahora que los no coiners que van a decidir, dirán, bueno, es como un mercadeo, ella lo ve desde el punto de mercadeo, pues le da pone a Bitcoin, obvio, en el escenario, ¿no? Con las luces. Pero, ¿qué pensarán los no coiners? Si van a como tomar conciencia, ok, Bitcoin, o simplemente, no, es un scam y lo van a desechar, o quizás van a ir más allá de la noticia, ¿no? Bitcoin, esa noticia los va a traer a leer sobre Bitcoin. Básicamente eso, pero está dicen, como se dice, es que está muy sospechoso todo esto, dicen ellos. Sí, es que además es súper raro, porque demasiado poder de acceso para no hacer cosas que hubiesen sido potencialmente más dañinas. O sea, por allí ya uno comienza a sospechar, pero bueno, era interesante conocer qué pensaban ellos como tal. Vamos ya a ir cerrando, vamos a hacer esa pregunta que siempre mira al futuro, a ver qué opinan los muchachos viendo Bitcoin de aquí a unos años, a ver qué les parece que va a pasar con Bitcoin, sí, en un futuro no tan cercano, unos 20, 15. Vamos más por los 10 años, que son 2 halving y medio, que siempre es interesante porque está a punto, en ese momento estará a punto de desaparecer la recompensa de minado, entonces por allí puede ser interesante lo que nos we're almost closing, guys. Again, thanks a lot for being here. But before we left this, I want to hear your thoughts on the future of Bitcoin. Let's think in 10 years, since now, two halvings and a half, and almost the minor. I don't know cómo se dice recompensa, no recuerdo cómo se dice en inglés. The reward, the block reward. Okay. The block reward will be almost in 0 Satoshi. So in 10 years, what are your thoughts on what is Bitcoin? Is Bitcoin still around here? Did we lose the fight against China and Coinbase and these motherfuckers looking on the blockchain? Did we won the privacy fight? What are your thoughts in the 10 years future of Bitcoin? Every day that goes by, I just get more bullish on Bitcoin. It's been like that for many years now.
every day more bullish, and yeah, and it's true. I'm so fucking bullish on Bitcoin, and I'm so incredibly thankful that we have a Bitcoin in this time. It brings so much hope for the future, and it empowers us to be sovereign individuals in a time where without Bitcoin that's kind of impossible. So in 10 years, yeah, Bitcoin will be on the moon for sure. We will all be on the moon. Bitcoin will be worth $1 million plus, and I'll still be bullish. Yeah, I guess Great. I totally support this narrative. And me myself, I didn't think about actually the next 10 years because same as Hodlonaut, like I really believe that Bitcoin will succeed because it's like basically the money we need to be like the sovereign individuals, and like the more world evolves, the more we see that like being a sovereign individual is probably the only way to go. So and here I think that even if Bitcoin will be small in 10 years, then I would personally still be happy just because it exists, because we can actually use it, and the people we met on the way. So yeah, I guess just in any scenario, like we're just basically bullish. Yes, that's a very good point, Katja. That I'm just as bullish on Bitcoiners as I am on Bitcoin, if not more. Oh yeah, thank you guys, that's lovely. Ok, Hodlonaut nos comenta que cada día que pasa, él está más bullish. Así de sencillo, dice que cada día que pasa, él está más bullish y más bullish. Que Bitcoin nos empodera, ¿no? A ser unos individuos soberanos totalmente. Nos da ese poder de ejercer esa soberanía. En 10 años, sí, que Bitcoin estará en la luna, quizás $1 millón. Y Satoshi nos comenta que, bueno, sí, que ella totalmente apoya esa noción. Ella dice que Bitcoin tendrá éxito, pero y que considera que es uno de los únicos caminos que tenemos ahorita para nosotros los individuos prosperar, ¿no? Pero algo muy interesante nos deja aquí, dice que inclusive en el otro escenario, que en 10 días Bitcoin sea muy pequeño, quizás en su precio, no tiene esa adopción masiva, ella estará muy feliz porque lo seguirá usando y estará muy feliz de haber compartido y conocido todo con toda la gente que ha conocido. Y para cerrar, después nos comentó Hodlonaut, dice que él está bullish también en los Bitcoiners. Sí, creo que eso de estar bullish en los Bitcoiners es bastante significativo porque al final, si bien es cierto que Bitcoin es dinero duro y es una herramienta súper poderosa, si no hay gente que lo utilice y si no hay gente que comparta unos ciertos valores cuando lo utiliza, la tecnología no hace nada por sí sola. O sea, tú puedes tener un cuchillo frente a ti y ese cuchillo no va a matar ni va a untar mermelada en ningún pan si tú no accionas. Y habíamos hablado ayer de cómo la acción debe estar dirigida en cierto modo por la pasión, y vemos que Hodlonaut y Satoshi han ido construyendo Citadel de la manera apasionada con la que han ido conociendo Bitcoin, y bueno, se nota tanto en el producto como en la forma en la que expresan este optimismo, este espíritu bullish en Bitcoin y en los Bitcoin en general. I'm really grateful to have this time to talk with you guys. I'm really appreciate that you take the time to talk with Aníbal and I. This is a really cool project that I want to support in every way I can. Almost trying to send the next piece that I have. I want to talk about how the dollarization in Venezuela reminds me to the process of Bitcoinization, because I think that we have many things that are similar, but I don't know when it will be cheapest, but it will be some
where the people that want to talk with you or want to write to Citadel or want to comment something to you can find you guys, and the best way to publish with Citadel, how is the most fast way to make it to a volume of the fanzine? And again, thanks a lot for being here, guys. Really appreciate it. Yeah, thanks for having us. It's really cool to talk to you guys, and we admire you guys for being where you are and pushing the word of Bitcoin in the place where it's really needed, even more than here. And it's really cool to be able to communicate with you and work around Bitcoin with you. And as to how to reach us, I think people should give Citadel21 a follow on Twitter, Ctdl21 on Twitter, and just contact us there if they want to contribute somehow. Yeah, or they can go just directly to our website, Citadel21.com. Like we need website visits too. So and there we have a submission form. So any of the way works. Ok, bueno, nos comentaron, Hodlonaut nos comenta que, bueno, un placer haber estado acá con nosotros, es realmente genial poder comunicarnos con nosotros, que es un gusto poder comunicarse con la gente que está quizás en Venezuela, pues donde realmente Bitcoin en estos momentos es más necesitado, ¿no? Que donde los pueden contactar en la página de Citadel o en el Twitter, que los vamos a poner en la descripción del video. Y bueno, el Satoshi nos dice lo mismo, que hay una suscripción, una planilla donde tú envías la solicitud de que quieres colaborar en el volumen, que bueno, están abiertos, los pueden contactar en la página web o directamente en el Twitter de Citadel21. Bueno, ha sido una excelente conversación hoy conociendo Citadel21, que es, bueno, como ya descubrimos, una revista, un proyecto, un fanzine que busca recoger la cultura Bitcoin, que es rica, que es heterogénea, que es difícil de definir y de describir, pero que se manifiesta día a día en lo que hacemos, bien sea como generadores de contenido, bien sea como tuiteros, bien sea como sea, que participemos de Bitcoin y de la comunidad de Bitcoin, pues estaremos participando de esa cultura. Ahí pudiésemos abrir otra hora completa de qué es la cultura y cómo definirla, pero ya más bien vamos cerrando esta emisión nuevamente de Hablemos de Bitcoin. Gracias, Aníbal, por tu tiempo, además por la dedicación acompañándonos acá siempre al pie del cañón. Aníbal estrenó hace poco un nuevo episodio de los bloques de Bitcoin, recomiendo que se lo tripeen. Está bien bueno eso, recoge, es como un Citadel, pero venezolano, porque recoge bastante la voz de representantes, primero en Venezuela, y me imagino que va a abrir a los hispanohablantes en general. Chileando siempre los proyectos interesantes que hay alrededor de Bitcoin, vamos a estar nosotros tratando de hacer lo que se pueda por la difusión. Locha, Citadel, Bitcoin Venezuela, Estudio Bitcoin, Aníbal Santaella, todas las personas que estén trabajando y cuidando lo que significa difundir esta oportunidad y esta tecnología, bueno, siempre van a tener la ventana abierta acá en Satoshi en Venezuela. Mañana, continuando con esa misma idea, vamos a estar con el amigo de la casa, Alberto Cárdenas, del CI Pro. Vamos a hablar del mercado, muchachos, algo que a mí no me gusta, yo no lo desprecio, soy súper bullish como Hodlonaut, pero mañana sí nos vamos a dedicar a hablar sobre el mercado, ver cuáles son las perspectivas que hay ya 4 meses de la cuarentena, cómo están reaccionando los mercados, cómo se ha movido el precio de la bolsa y otros interesantes comentarios de Alberto sobre el precio propiamente de Bitcoin. Entonces, bueno, nada, si tienen el chance, conéctense mañana con nosotros. De nuevo, gracias Aníbal, gracias a Hodlonaut y a Satoshi. Y bueno, si les parece interesante el video, suscríbanse, compártanlo y bueno, nada, gracias de nuevo por estar acá con nosotros. Saludos, guys. Goodbye, guys.
Bye bye.